Hello, I am Dr. Mahesh Naik, and this is class 3 of the prose Emotion and Discipline written by Bertrand Russel. Dear students, in the last class of this prose, you knew about the importance of conditioning. At the same time, you also understood about the limitations of conditioning. Conditioning or controlling behavior through reward and punishment methods. You also comprehended the importance of emotions in good conduct. That means you knew in the last class that emotions have to be taken care of before changing the outward behavior of a person. If you look at the objectives of this class 3, and of course this is the last class of this prose, the first objective is to make the students know about the importance of safety and freedom, especially for a child. The second objective is to make you understand types of freedom children can be allowed. That means what kinds of freedom children can be and let me say children should be allowed. Okay. The third objective is to make you comprehend the possible effects if freedom is denied to an individual, whether it is a child or an adult. Okay, dear students, in the last class we learned that if a child is provided a right environment, that is emotional environment, that child can grow as a child with happy disposition. But right emotional environment for children is a delicate matter and it varies with child's age. Yes, here comes the question. What kind of environment, environment is right for a child? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ವಾತಾವರಣ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. And it varies with child's age. Yes, that means according to the child's age this emotional environment varies. ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮೋಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು 15 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಮಗು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ providing right emotional environment for a child, we have to keep in mind when we think about this right environment. Throughout childhood, though to a continually diminishing extent, there is need of the feeling of safety, of course. Throughout childhood, ಅಂದ್ರೆ since the child starts to identify its parents or feel what is around it. Since then, a child needs a feeling of safety. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಗು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ್ಲಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಗು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ಡಿಮಿನಿಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ the feeling of safety as the child grows up
diminishes. That means it becomes less and less. ಅಂದರೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ to put in other words, when a child is a kid of some 3 or 4 years, let me say, it needs the feeling of safety to the maximum extent. As the child grows up, maybe some 15, 16, 17 years, a child, then the feeling of safety gradually becomes less. For this purpose, kindness and a pleasant routine are the essentials. That means if a child has to feel that is safe, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ kindness. That child needs kindness from the elders of the family or maybe the society. And a pleasant routine are essentials. A pleasant routine, that means everyday activities should be pleasant for the child. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಿತಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿತಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಫ್. The relation with adults should be one of play and physical ease, but not of emotional caresses. Okay, fine. So the child grows up into an adult. ಆ ಮಗು ಬೆಳೆದು ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಸ್. Okay, that means a friendly attitude, friendly relation should be there with the adult, with the other family members, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಡರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಡಲ್ಟ್ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ. Just like when we play, okay, how we react when we play with friends. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಅಡಲ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಅಡಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೆರೆಸಸ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಮೋಷನಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದೊಂದೇ ಸಾಲದು ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೆರೆಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್, ನಾಟ್ ಎನಫ್. Along with that, there should be physical ease and the relation should be one of play. Okay, we have to allow the child to move physically according to its wishes and feelings. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್. ಆ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ತಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ವಾತಾವರಣ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. There should be close intimacy with other children. Of course, a child has to be given opportunity, ಅಥವಾ a child has to be allowed to have close intimacy with other children. Okay, it should not be kept away from other children. That means peer group children. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಾರದು. There should be opportunity for initiative in construction, in exploration, and in intellectual and artistic directions. Okay, children. Okay, there should be opportunity for children. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ or some other things. Okay, it wants to do some creative activity. Opportunity should be given ಅಂತ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ, ಒಂದು ಮಗು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ.
So we should not all of a sudden avoid that child from uh, making ಅಥವಾ doing whatever it wants on the wall. ಓಕೆ, ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ತನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಗೀಚ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀಲಿ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಗೀಚ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಎ ಟಾಯ್ ಟು ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಗುವೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಟಾಯ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. And in intellectual and artistic direction, of course, intellectual or artistic. Just I told, if the child wants to do some drawing or painting, we have to give opportunity for that child. So these are the ways uh, which a child find some outlet to express its desires or ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳು ಅಥವಾ ತಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವು. The child has two opposite needs, safety and freedom. Of course, so far we talked about safety. Okay, child needs safety. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Along with safety, there is another need, that is freedom. A child also wants to be free. A child wants to have freedom along with the feeling of safety. ಮಗುವಿಗೆ ತಾನು ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನೂ ಬರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ ಮಗು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆರ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೀಡ್ಸ್. Because why the writer is saying opposite means, if a child is given complete freedom or absolute freedom, there may be some danger to its safety. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ those are opposite needs. Okay, fine. The latter means, okay, this freedom gradually grows at the expense of the farmer. Farmer means safety. Andre freedom gradually grows at the expense of the safety. If the child wants more freedom, there is less safety ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. The affection given by adults should be such as to cause a feeling of safety, but not such as to limit freedom. Right, dear students? Okay, for example, if parents show too much affection to a child to make it feel safe, secure. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಮಗುವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಲೆ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಲೆ, ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ರೆ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ the parents only concentrating on the safety of the child, they forget about the importance of freedom to the child. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಅಫೆಕ್ಷನ್ shown by parents to the children should not make the children feel that they are losing their freedom.
Okay, play, which is a vital need of childhood, should be contributed not only by other children but also by parents. Yes, a child needs play. A child wants to play, and it is a vital need of childhood. ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. Right. And this play should not only be contributed by other children. Of course, children play with other children. Okay, child plays with other children of its neighborhood or classmates. ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋ ಇಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಲ್ದೇನೆ the parents should also play with children. Parents ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. It will give a child more comfort, more happiness, and it becomes emotionally strong. Fine. So just we talked about freedom for a child. But freedom is the most difficult element to secure under existing conditions. The writer says that, of course, a child needs safety and freedom. But if you think about freedom, the most difficult element to give to a child or to an individual under existing conditions. ಅಂದರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್, and even it doesn't mean that the writer is in favor of absolute freedom to the children. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ರು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ what kinds of freedom should be given to children ಅನ್ನೋದು. Right, the writer emphasizes certain forms of freedom which most adults find unbearable. Yes, children should be given freedom. And here the writer emphasizes, the writer stresses, he insists, ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, certain forms of freedom. There are certain forms of freedom which most adults find, most elders find unbearable, intolerable. That means some adults, some elders feel that certain kinds of freedom to the children are unbearable. Those kinds of freedom should not be given ಅಂತ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಎಲ್ಡರ್ಸು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ they are thinking they are unbearable or intolerable or difficult to give to the children or their children. There should be no enforced respect for grown-ups. Look at this. Grown-ups should not expect enforced respect from the children. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Who should allow themselves to be called fools whenever children wish them to call so. Yes, the grown-ups should allow themselves to be called fools whenever children wish them to call so. That means if a child calls the elders of its family as a fool, the elders or grown-ups should allow the child to call them so. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಪ್ಪಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮಮ್ಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಡ್ಡ ಅಥವಾ ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ತಮ್ಮನ್ನ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ದೇ should not restrict the child not to call them as fools because they are elders or parents.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂರ್ಖರು ಅಥವಾ ದಡ್ಡ ಅಥವಾ ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಬಾರ್ದು. ಮಗು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್, ಕರೀಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ we cannot prevent our children from thinking as fools by merely forbidding them to utter their thoughts. Okay, if a child feels, if a son or daughter feels that his or her father or mother or grandpa or grandma is a fool, just you, if you try to prevent that child from calling you a fool, you cannot make that child that thinking you are a fool. You cannot control, you cannot stop that. That means if a child thinks that father or mother of that child is a fool, let it think. Even though if you prevent that child to stop calling you a fool, that child, of course you can stop that child from calling you a fool, but you cannot stop that child from thinking that you are a fool. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಫೂಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅದು ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದು ಫೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫೂಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ they want to call us, of course with some limitations. There are some limitations, of course. In fact, they are more likely to think ill of us if they dare not say so, right? If we prevent the child from calling us, okay, what it thinks or feels, it thinks ill of us more. If we stop it from calling us whatever it wishes. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Children should be allowed to talk or to call whatever they feel or wish. Children should not be forbidden to swear. Yes. So the writer says children should not be forbidden to swear. Okay, that means ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆಣೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ಆಣೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಆಣೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಣೆ ಅಂತ. We should not. The writer says that we should not stop. We should not forbidden children to swear. It doesn't mean that swearing is good. ಹಾಗಂತ ಆಣೆ ಇಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟರು. But the child should feel that even though it swears or not, it doesn't matter. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. They should be free entirely from sex taboo. Taboo, that means a prohibited or restricted due to social norm. Okay, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ನಿಯಮದಿಂದ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ಯಾಬು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಬು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ children should be free entirely from sex taboo. That means if children talk about sex related issues, we should not stop them. We should not stop them, the writer feels. Okay, they should be free to talk, right? That means if you stop a child from talking about sex or sex related issues, the child grows more interest, becomes more curious about such things. Even though if
The elders feel it is indecent to hear such things from their children. They should not force the child to stop talking such things. Okay, it should be allowed. It should be allowed to talk about such things. They should be allowed to express opinions on religion or politics or morals. Yeah, children should be free. They should be allowed to express their opinions about issues like religion or politics or morals and such things. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. But ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ when children talk about such things as religion or politics or morals, adults may suggest considerations. Adults may give suggestions regarding such things. ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ, ನೈತಿಕತೆ, ದೇವರು ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಡರ್ಸು ನೋ, ಇದು ಹೀಗೆ, ನೀನು ಹೀಗೇನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Given such conditions, children may grow up fearless and fundamentally happy. Yes. Given such conditions, if we give such conditions, ಈ such conditions ಅಂದರೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಲೋ ಟು ಕಾಲ್ fool or fools to their family members. ಬಿಡಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ. A child should be free to talk about sex-related things. A child should be allowed to express its opinions regarding religion, politics. ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ? ಫಿಯರ್ಲೆಸ್. They become fearless. They become bold and fundamentally happy, emotionally happy. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಭಯರಹಿತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಭಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ದುಗುಡವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. Their intelligence will be untrammeled and their views on human affairs will have the kindliness that comes of contentment. Okay, their intelligence should not be prohibited, should not be restricted. Untrammeled means should not be prohibited, not prohibited, not restricted. ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. And their views on human affairs will have the kindliness that comes of contentment. If their intelligence is not prohibited, not restricted, then the human affairs ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೈಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ತೃಪ್ತಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. A world of human beings with this emotional equipment would make short work of our social system with its wars, its oppressions, its economic injustice, etc. Yes. If all the human beings in this world are equipped with emotional strength, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ್ರೆ, a world
full of human beings with emotional equipment would make short work of our social system. Okay, of course. How is our social system or political system? ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ವಾರ್ಸ್, ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಾರ್ಸ್. ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. If human beings are equipped with emotional strength, definitely they will solve these problems and they will overcome successfully whenever such problems come into their life. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಮೋಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. The toleration of these evils means, okay, these evils, wars, oppressions, economic injustice, social inequality, ಇಂಥವಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ದ ಟಾಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈವಿಲ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಲರೇಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇರ್ ದೀಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟಿಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ ಥಾಟ್. Okay, some people think very feebly, very weakly, without any strength. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಲವೆಲೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಲವೆಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. Okay, these people tolerate these evils due to lack of freedom. If they do not have freedom, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್ ಈವಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಮ್ an individual point of view. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಈವಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಎಮೋಷನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. Yes, Dr. Watson, a 20th century psychoanalyst, Dr. Watson, a 20th century psychoanalyst, he remarks on the rage of infants at any constriction of the limbs. Dr. Watson has studied the behavior of infants, especially when the infant is or infant's limbs are held. It tries to free its limbs and move them freely. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು, ಆ ಮಗುವಿನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಗು ಆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಟು ಫ್ರೀ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಂಬ್ಸ್. ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಯಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಗು, ಅದು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. Look at this. That means the infant wants to make its limbs free. That means it wants freedom. It wants freedom to move its limbs freely as it wishes or feels. ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. That means human beings from an infant, ಅಂದರೆ ತಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದಲೂ ಸಹ ತನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕನ್ನೋದು
ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. The man will feel against the world that hampers him the rage that is felt by the infant. Right. Just imagine, just an infant, when its limbs are held, it wants to free its limbs. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಯಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಆಟಿಟ್ಯೂಡು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ will feel against the world the same rage a child feels, an infant feels. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಅಡಲ್ಟ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಡಿಸಿದಾಗ. A man feels the same rage as the child or infant feels when his or her freedom is restricted or prohibited. Okay, let us see. Here the writer gives some examples of some occasions where a man is tried to being tried to restrict his or her freedom. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. The man whose tongue is constricted by laws or taboos against free speech. If a man is restricted, prohibited from free speech in the name of law or taboo. ಟ್ಯಾಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ. ರೈಟ್. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂಸ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್. ಥಿಂಕ್ ಎ ರೈಟರ್, ಥಿಂಕ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. If a journalist or a writer is restricted, is controlled to write whatever he or she feels is right or a just right, okay, in the name of censorship. ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The man whose loves are constricted by an ethic, okay, a man, okay, so maybe he loves some person or he loves some places or he loves some things in the name of ethic. ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ, all are these are controlled with force, by force. The man whose childhood has been imprisoned in code of manners, okay, a man whose childhood is restricted in the code of, in the name of manners. ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದ ಮ್ಯಾನ್ whose youth has been drilled in a cruel orthodoxy, a man or a woman's youth has been drilled in the orthodoxy, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯೌವನವನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ರೇಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ such persons turn to destruction. They may involve in some destructive activities. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಜ ವಿದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ದೇ ಮೇ ಬಿಕಮ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಟರಿಸ್ಟ್, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು,
ಆರ್ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೊರಾಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೆಂಪರಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವರವರಿಗೆ ಎಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅವರವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ such persons whose freedom is controlled by force at different stages may become any one of these or may involve in any one of these activities according to the opportunity and temperament. To make human beings who will create a better world is a problem in emotional psychology. So ಹಾಗಾದ್ರೆ, is it possible to make human beings who will create better world? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ವೈ ದೀಸ್ ವಾರ್ಸ್, ವೈ ದಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್? ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಯಾಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸೂಯೆ ಯಾಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, to make human beings who will create better world is a problem in emotional psychology. In emotional psychology, it is difficult to make human beings who will create a better world, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಎಮೋಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರೈಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಥರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತಡೀತಾ ಇರೋದು? ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಮು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಲ್, ನಾಟ್ ದ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. there is power, but we are not making will to create human beings who can contribute to make this world a good place. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಲ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪವರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ Bertrand Russel wanted to say about emotion and discipline. Okay, dear students, I hope you have understood this prose. Then let us conclude this class as well as this prose, emotion and discipline. Right after discussing in 3 classes, dear students, we learned that certain kinds of human behavior can be conditioned, can be controlled by reward and punishment method. ಅಂದರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ, ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್. But it has its own limitations. This method, behaviorist method or reward and punishment method, has its own limitations in conditioning or controlling human behavior, especially outward behavior. Locating emotional causes is more important than focusing only on overt behavior. Yes, that means before finding a cure to outward behavior, it is important to locate the emotional cause for such behavior. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಸಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು. Children should be given suitable environment in which they find only desirable attitudes. Yes, children should be given such environment. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಥ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈರಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ. Freedom is an important aspect for any human being. Yes, freedom
is an important aspect for any human being. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Okay, then what are the learning outcomes of this class? ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the students now know about the importance of safety and freedom. Yes, now the students know the importance of safety and freedom for an individual, especially children. Now, you have understood, students have understood types of freedom children can be allowed. What types of freedom children can be or should be allowed ಅನ್ನೋದು ಸಹ you learned in this class. And you have comprehended the possible effects if freedom is denied to an individual. Okay, if an individual is denied certain kinds of freedom, you know what will be the effects. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Okay, dear students, that is about that prose emotion and discipline. Now let us have a look at the multiple choice questions. Okay, fine. The first question is here. What is a delicate matter according to Russell? Option A, controlling behavior through reward and punishment. B, right emotional environment for a child. C, conditioning human behavior. D, none of the above. Think about the right answer. Fine, I think you are right. You have come across the answer and check your answer. B, right emotional environment for a child. That is a delicate matter according to the writer. Okay, question 2. Which of the statements is not true? Not true. A, kindness and pleasant routine are the essentials for the feeling of safety. The right emotional environment for a child varies with the child's age. The relation with adults should be of emotional caresses. The affection given by the adults should be such, that is B, should be such as to cause a feeling of safety. Okay, think which is not true. Yeah, maybe a bit confusing, but don't worry. Right, I hope you have found the answer and check the answer. See, the relation with adults should be of emotional caress. That is not true. Okay, the relation with adults should not be of emotional caresses. Okay, that is why that is not true. Okay, question 3 is here. Which is the most difficult element to secure under existing conditions? Which is the most difficult element to secure under existing conditions? A, safety. B, freedom. C, environment. 4, all the above. Yes, a bit careful. Most difficult element. Of course, I think you are right, and here is your answer. B, freedom is the most difficult element to secure under existing conditions. Okay, right. Question number 4. Which of the following is true? A, there should be enforced respect for grown-ups. We can prevent our children from thinking as fools. Children should not be free entirely from the sex taboo. There should be opportunity for initiative in construction, in exploration for children. Yeah, which is true, right? Yeah, here the spelling is wrong. Just bear with that. Okay, what is the answer? This fourth statement is true. All the above 3 are not true. Okay, there should be opportunity for initiative in construction and in exploration. Okay, question number 5. What does the word taboo mean? Obstructing, not deprived, prohibited due to social custom, set of beliefs. Yes, I think you have hit the answer. And right, dear students, your answer is right. Answer C, prohibited due to social custom. So here ends the multiple choice question session.
And this book, Literary Ruminations, Board of Editors, Davangere University, Davangere, is taken to prepare this class. Dear students, it is time to thank you. Okay, have a healthy day. So let me conclude this class here.